Bhagavad Gita, lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 9, the most confidential knowledge, Raja Vidya Raja Guhya Yogam. Test 17. पिताहामस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यं पवित्रमोहंकारा बुक्सामा यजुरेव च. I am the father, I am also the mother, the sustainer and the grandsire. I am the purifier, the goal of knowledge, the sacred syllable Om. I am the Rig Veda, I am the Sama Veda, and I am the Yajur Veda. मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ. मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ. मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ और मैं ही यजुर्वेद हूँ. ఈ జగత్తుకి నేనే తండ్రిని, జగత్తుకి నేనే తల్లిని కూడా, సంరక్షకుడిని, పితామహుడిని నేనే పవిత్రమునొచ్చే వాడిని. జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యమును నేనే, పవిత్ర శబ్దము ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదమును నేనే, సామవేదమును నేనే మరియు యజుర్వేదమును కూడా నేనే. Practical applications. I am the creator and I am the Pita and Mata. I am the father of Brahma, hence I am the grandfather of all living beings. The Vedas are created from my breath, therefore I am the father. The Om, the vibrational sound called Omkara or Pranava, is mentioned in all the Vedas. I am the protector of Vedas in all kalpas. The great rishis heard the Vedas through their Divya Drishti and propagated from one generation to another generation. I respect them, I help them as they are doing my job as a responsible people. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.